E aí galera, sejam todos bem-vindos, aqui é o Venom e esse é mais um vídeo de Diablo 4. E galera, saiu no canal oficial de Diablo 4 do YouTube, mostrando esse vídeo que a gente vai ver agora, vai ser um react desse vídeo, falando informações sobre o evento. Eu vou deixar aqui, vou deixar aqui legendado, já que ele está em inglês, e vamos lendo aí e entendendo sobre como vai funcionar exatamente o evento e etc. Para isso, vamos embora pro vídeo, mas antes deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal e se tornem membros, custa R$ 7,90 mensal, participa de um grupo do WhatsApp exclusivo e tem vários e vários outros benefícios, tá? Como Discord, como trocar ideia comigo, dicas, vídeos antecipados, vídeos exclusivos, jogar comigo e vários outros benefícios. Mas o principal deles é literalmente ajudar o canal. Quem se torna membro se torna um colaborador. Você pode virar membro pelo YouTube, pela Twitch ou pela APOIA-SE. Verifique os links na descrição. Se não fossem vocês membros, o meu canal nem existiria. Muito obrigado. Tá? Vamos lá, vou diminuir um pouco a minha câmera para não ficar na frente da legenda. E vamos lá. Ixi, tá sem som. Hello everyone, today we're covering Lunar Awakening. It's a limited time event bringing big buffs to players and turning normal shrines into lunar shrines. Evento de tempo limitado, no caso, porque vai durar só até dia 20, e transforma os santuários normais em santuários lunares. Santuário, pra quem não sabe, são os altares que quando você clica você ganha bônus de dano, você clica você ganha chance crítica garantida, você pega e fica daquelas, você vira um raiozinho e esse tipo de coisa. It goes live February 6th through the 20th and can grant bonuses to player experience points, movement speed, glyph XP, and of course, rewards. My name is Bloodshed and we're back with Marcus. Hey Marcus, how you doing? Hey Ruben, doing great. Excited to talk about Lunar Awakening. Great to have you. We also have a special guest with us today for Q&A, Christabel or Misted. Cara, 50% de XP é muita coisa. Vale a pena. Mano, 14 dias dando 50% do bônus de XP multiplicativo e 30% de move speed. É muita coisa. Who's the Diablo 4 product manager. Welcome aboard. Yeah, thanks guys for having me. Yeah, thanks for joining. Well, everyone knows by now, I'd like to dive right into these topics. So, Lunar Awakening is a limited time event that powers up existing shrines in the game. While under the effects of a lunar shrine, you'll earn 50% experience points per monster kill, 30% movement speed, and each shrine will have one additional modifier on top of what they normally do. For instance... mas tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Que os 50% é só quando você pega o altar, não é durante os 14 dias. Se você não estiver pegando altar nenhum, você não está ganhando bônus nenhum. Mas altares vão durar mais tempo também, pelo que eles falaram. Só que, será que eles vão aumentar o cap de move speed? Porque o cap de move speed é 200%. Já começa com 100, então só ganha mais 100%. Se você tem move speed na bota e no cordão, já tem 50%. Se você tem algum aspecto da move speed, você já tem 80%, por exemplo, 70%. Eles dão mais 30, eles completariam esses 200. Só que o altar já dava move speed, acho que eles vão passar um pouco de 200. Será que vão aumentar o cap? Lethal Shrine still causes critical strikes, but with the Lunar New Year variant, you have a chance to instantly execute enemies when you hit them. É legal que os altares vão ganhar bônus extras, além das coisas que eles já fazem, vão dar coisas extras. Lunar variant shrines will have dragon skins, so you can easily identify them. We'll be covering all the Lunar editions and more, but first, Marcus, can you tell us how to get started in this event? Yeah, sure thing, Ruben. Once the event is active, fast travel to Ked Bardu and head to the northern section of town. There, you'll meet Yinyue, who runs the Lunar Night Market, your main event hub for Lunar Awakening. You can ask her about some interesting lore, check your ancestral favorite. Olha só, galera, vamos ter várias skins grátis. Tem gente falando quando eu comentei sobre esse evento. Não, velho, todas as skins vão ser pagas. Não, falei. Vão ter várias skins grátis, você compra com moedinha do evento, tá legal? Vão ter skins pagas maneiríssimas? Vão, mas as grátis vão ser com skins do evento. Favor reputation and claim some sick rewards. There are 10 reputation levels to earn and 6 different lunar-themed rewards to unlock. The weapon skins for the event are the Lunar Scepter Wand, the Dragon's Courage two-handed axe, can't wait to crack skulls with this one, and the Moonshot Bow. If you're a fan of markings, we have a Dragon's Tapestry marking to unlock, as well as a Moon's Tatuagem de dragão, maneiríssima. Bounty Mount Trophy and my personal... Pô, esse cavalo é maneiro, hein? Olha o cavalo, maneiríssimo. Essa cestinha de fruta não achei grande coisa, não. favorite, the Moonborn Stallion. Mano, esse cavalo é muito maneiro, cara. If we're Olha driving que past cavalo horses, foda o cavalo, foda. and you don't audibly say, horses, Horses. then we're not friends.
Lunar shrines are spread throughout Sanctuary, so just play as you normally would. You can find them in the overworld, vaults, whisper bounties, and dungeons. Speaking of dungeons, during the event, Nightmare Sigils have a chance to roll an Ancestor's Favor. Olha só, galera. Durante o evento, as Nightmare Dungeons podem vir com... Olha que foda! Durante o evento, as Nightmare Dungeons podem vir com 10% de XP de glifo extra, para você upar mais rápido os glifos, e garantem shines lunares extras. Cara, durante o evento, eu vou botar 2 necromantes a mais no level 100. Garanto para vocês. Durante o evento, do dia 6 ao dia 20, eu vou estar colocando mais 2 necromantes no level 100, 14 dias. Tá? Um necromante que eu vou fazer lança de sangue e o outro que eu vou fazer full minions. Dungeon affix. This guarantees extra shrines can spawn for that dungeon, and you will receive 10% bonus glyph experience once complete. Remember, you can only earn Ancestral Favor reputation while the Lunar Shrine effect is active, so make sure to rack up as many kills as you can before the time runs out. Alright, Bloodshed, what other shrine powers do we have for the event? So, like I mentioned earlier, Lunar Awakening shrines are like super buffed out shrines. You get the bonus XP, the movement speed, plus all the normal powers you know and love, and one additional power on top of that. Mano, poder adicional para cada altar vai ser muito foda. So, the Blast Wave shrine still periodically pulses explosions like normal, but with the Lunar New Year variant, it also spawns clusters. Isso aqui vai deixar o jogo divertido, mas extremamente fácil. Vou deixar bem claro para vocês, tá? Vou deixar bem claro para vocês. Quem não gosta de facilidade não vai curtir tanto. Vai ficar divertido, mas vai deixar o jogo extremamente mais fácil. Porque os altares já eram roubados, vão ficar muito mais roubados. Muito mais roubados. E além disso, o pessoal vai ficar muito rápido, batendo muito mais, e vai ter mais altares ainda. Cluster bombs all over the place, very cool stuff. Channeling Shrine now grants attack speed and has a chance to reset your cooldowns. Could be amazing for a lot of different builds. Além de deixar você sem gastar mana, reduz o cooldown e aumenta o attack speed, mano. Eu tô imaginando eu pegando esse altar com meu espírito de osso, só soltando espírito, mano. Conduit gets charged up even more, summons more powerful shocking strikes all over the area, and the Artillery Shrine has a chance to summon a holy bomb. It's not looking really good for our demon buddies this season. No. Lethal Shrine gives you a chance on hit to instantly execute enemies, not bosses. Caraca, a chance da hit kill nos inimigos. No caso do exemplo do Bárbaro, não precisava, né? Já era hit kill. Though, while empowered by the Greed Shrine, it spawns a goblin at 25 and 50 kills. And lastly, the Protection Shrine now reflects incoming damage for the duration. This information should get you up and running for the event. Marcus, I think it's time for Q&A. What questions do you have for our guest? Okay, Christabel, do you have any tips and tricks for us? Maybe some helpful tips for leveling our new seasonal characters during the event? Yeah, so actually before we get into the tips and tricks, I wanted to highlight that this won't just be for seasonal characters. Drumroll will also be featuring this on the Eternal Realm. Ooh. So pretty exciting stuff. But yeah, to get into the tips and tricks, I think the first one would be around the Lunar Celebration Parece que o evento vai ser pro Reino Eterno também, galera. local event. So that will just consist of, a lunar celebrant will be under attack, and the player will be offering a helping hand to keep the celebrations going, your kind of classic Diablo monster defense stuff. If you're able to complete the mastery objective for this one, then you'll also spawn an additional bonus frenzy wave of monsters to... No local do evento lunar, vai ter os eventos lunares, que quando você vai lá, vai gerar uma onda de inimigos aparecendo. Prolong your killing spree. So the short version of the story is that it's way more efficient to go after the local event. E aí quando você destrói os inimigos, termina também desbloqueia mais um altar. E os bônus do negócio, moedinhas e tal. Than just doing a normal shrine. I believe this might have been mentioned, but another PSA that Lunar Affix Nightmare Dungeon Sigils will offer bonus Glyph XP. You love your Glyph XP. And certainly guaranteed Lunar Affix Nightmare Sigils are also in the reward tiers with the reputation. So we're hoping that the grind for the reputation feels self-reinforcing. Whisper bounties. So in keeping with, we want this to be efficient, we want it to feel rewarding. We also want to make sure you can complete your bounties in parallel with the event. So you'll get 1 Grim Favor for completing a lunar-themed Whisper. TLDR, if there's anything to take away from this, it's that we want you to play the game as you want to play it. We want you to be able to kind of reinforce the loop that you most want to play and be able to kind of dabble with these shrines alongside it.
Upar muito rápido. That's awesome. I think most of us want to play the way we want to play and have fun with the game. I'm also curious, are there any interesting, lesser known nuances with the shrines? Yeah, so you gotta try them all, I suppose. But there may or may not be a special title for those who do. Olha, vai ter um título especial, galera, durante o evento. But to give a few other tidbits here, so the Protection Shrine, the reflection damage scales with level and world tier. Channeling Shrine, a little less flashy, but because of the instant cooldowns, you can spam abilities way more frequently, so it can be really useful in specific contexts. Lethal Shrine, so in addition to execution, monsters will be fleeing in fear from you, which is a really cool moment and, really feels the sadism. My personal favorite, because everyone loves goblins, I love goblins, is the Greed Shrine. So the tricky part and the big existential debate that I'm sure every player will go through is, do I try and rack up more kills and spawn another one, or do I try to chase down that little guy before he gets away? So, leave that up to you. 30% movement speed bonuses, so, you get to do all of this even more quickly and maybe even faster than I can talk. I will definitely try to slay the demons as fast as you can talk. If I'm doing that, then I'm doing something right. So personally, I'd like to wait and pop a shrine until I have a good pocket of monster density nearby. Is that something that was considered during development? Yeah, 100%. So monster density and providing players the opportunity to immediately use the shrine bonuses was a key pillar of the event. So these miserly spirits will spawn whenever you activate a lunar shrine. And that Olha aí, sempre que você ativar um santuário, um altar, vai aparecer bicho pra cacete. Isso nos eventos, né? É como se, cada altar gera um evento. Mas acho que dentro da DG não vai ser assim, não. way you can actually take advantage of bonuses you receive right away. And as mentioned earlier, they're also a bonus part of the local event mastery objective. So again, we really want players to just have a lot of fun with this. And in my humble opinion, getting to shred a bunch of monsters really quickly is the vibe I'd be looking for, and that's the vibe we're going for. Hey, that's a good vibe to be a part of. We learned earlier that Nightmare Sigils can roll with an ancestor's favorite affix. Can you just stockpile these for after the event, similar to what we did with Midwinter Brews? Yeah, so I'm glad you brought up Midwinter Blight. So actually, Gillian's Brew was really popular for that event, and so the short answer is that even after this event has finished, the bonus glyph XP will still remain on all the crafted Nightmare Dungeon sigils that had it. So we really just want rewards to persist as much as possible. We also know that if you're not playing in a higher level character at this point in the season. Resumindo, durante o evento, quando você cria um sigilo, ele pode vir lá mais 10% de XP. Se você... de XP para glifo. Se o evento acaba e você ainda tá com aquele sigilo guardado, ele vai continuar dando. Resumindo, vocês podem fazer um estoque de sigilo com mais 10% de XP para glifo e guardar tudo, entendeu? Then this might not be as relevant for you. So, we hope you can hang on to them for when you're ready to grind out, the event, or if one of your Eternal characters wants to partake, you can do it that way as well. So, go ahead and stockpile from Doomsday, and just want to say to the players, thanks so much for all the feedback on Midwinter Blight. We've been, working hard to try to incorporate those, and hopefully you'll be able to enjoy the faster progression, better efficiency, and all of the fun stuff that shrines have to offer. Big shout out to Christabel for answering all of our questions today. Well, that just about does it. I don't really want to drag on any longer. We'll see y'all in Sanctuary. Maneiro, galera. Maneiro. Eu tô feliz, cara. É um evento legal. Não é um evento que o objetivo não é a dificuldade, o objetivo é só a diversão. A ideia é necessariamente você matar muito, muito mais rápido, muito, muito mais fácil e upar muito, muito mais rápido. Então, sim, a ideia é literalmente botar todo mundo level 100. E nesse momento eu vou estar botando 2 necromantes level 100 junto com o meu para testar outras builds. O que vocês acharam, galera, desse evento? Eu tô animado, eu gostei. Dia 6 começa, provavelmente às 15 horas. Eu sou o Venom, valeu, falou, tamo junto. É nóis. Live hoje mais tarde, espero vocês. Tamo junto.